হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি ভালো ছিলাম কিন্তু এখন আর ভালো নেই। কিসের জন্যে ভালো নেই চলো তোমাদেরকে বলি। এখন বাজে 6:30 আর ঘুমের থেকে উঠে পড়েছি আমি, কারণ আমাদের এখানে ময়লা নিতে আসে 6টার সময়। তো ময়লা দেওয়ার জন্য আমি ঘুমের থেকে উঠেছিলাম। এবার যখন আবার একটু গিয়ে শুয়েছি, আর আমার এত পরিমাণে সর্দি হচ্ছে আর হাঁচি হচ্ছে, তো আমি আর ঘুমাতে পারছি না। তাই ভাবলাম যে তোমাদের অনেক দিনের রিকোয়েস্ট ভিডিও রয়েছে নোজ ব্লোয়িং ভিডিও বানানোর জন্যে, তো এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে নিলাম। ভাবলাম যখন হাঁচি হচ্ছে, নাকের দিয়ে সর্দি বেরাচ্ছে, তো ভিডিওটা বানিয়ে ফেলি। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমি বুঝে উঠতে পারি না যে নোজ ব্লোয়িং ভিডিওর এত ডিমান্ড কেন। কারণ আমি যতগুলো বানিয়েছি এই ভিডিওটা মোটামুটি আমার 4K 5K করে ভিউজ হয়েছেই। আর এই ভিডিওটা বানানোর জন্য অনেক কমেন্টও আসে। তো আবার একজন কমেন্ট করেছে যে আমাকে বলো খাবার জন্য, যে খেতে চাও চলে আসো, এই যে আমি হাতে করে রেখে দিয়েছি, এসে খেয়ে নাও।
গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার নাকে একটা ফোঁড় উঠেছিল। এটা হচ্ছে অনেক ব্যথা ছিল, এটা একটু মুখটা পেকে এসেছিল বলে আমি এটা ফাটিয়ে দিয়েছি। ফাটিয়ে দেওয়ার পরে কালকে রাত্রিরে ফাটিয়ে দিয়েছি, তো এটা শুকিয়ে গেছিলো, এখন একটু লাগছিলো, ব্যথা ব্যথা হাতে বাজছিল, তাই উপর থেকে চামড়াটা তুলে দিলাম। আর চামড়াটা তোলার পর একটু টিপ দিলাম, দেখো রক্ত বেরাচ্ছে নাকের থেকে। তো রক্তটা বেরিয়ে যাওয়া ভালো, যতই বিষাক্ত জিনিস থাকে সব বেরিয়ে যায় যাতে ইনফেকশন না হয়। তো ওটাকে ভালো করে বের করে নিচ্ছে, এবার অন্যটা দিয়ে একটু মুছে নিই। তো খুব ব্যথা ছিল। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। তো দেখা হবে আবার নতুন একটা ভিডিওতে। সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো চোখগুলো থেকে কেমন জল কাটছে, ঠান্ডা লেগে গেছে, নাকের থেকেও সর্দি বেরোচ্ছে, চোখের থেকেও জল বেরোচ্ছে, নাকের জল চোখের জল এক হয়ে গেল। তো টাটা।